In Capital News tonight, the U.S. government says it is committed to increase economic and development cooperation with Tanzania. Residents of Mbezi Msigani in Dar es Salaam urge the government to address the problem of frequent road accidents. And in sports, Tanzania's representatives are ready for the South Africa Level 3 swimming competition. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The President of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has urged the U.S. Vice President Kamala Harris to look into the possibility of extending the African Growth and Opportunity AGOA preferential trade program for another 10 years, as it has enabled many African countries access to reliable markets and increased their trade volumes. President Dr. Samia Suluhu Hassan made the call at the State House in Dar es Salaam when she hosted U.S. Vice President Kamala Harris, who is on a 3-day official visit in the country, whereby Vice President Kamala Harris outlined areas of investment and partnerships between the two countries. Early renewal is only through business. The business and trade is growing only through AGOA. And so we are requesting an extension of at least, we are aware that this program is going to terminate in 2025, but the African countries, Tanzania one of them, we're requesting for an extension of at least 10 years so that the investors who are now investing in Tanzania, taking advantage of that market, have to be sure of the availability of the market. So if we go up to 2030, that will be great for us. I am pleased to announce a series of new initiatives. One, the Export-Import Bank will sign an MOU with Tanzania, which will facilitate up to $500 million in U.S. exports to Tanzania in the areas of transportation, infrastructure, digital technology, and clean energy projects. Yes. Two, we are launching a new partnership on 5G technology and cybersecurity. As I have been making clear on this trip to the continent, I believe that the innovation and ingenuity that is taking place here on the continent will shape the Tanzania has taken important and meaningful steps. And President Joe Biden and I applaud you. Thank you. You have been open to working with the political opposition. We have discussed that. You have lifted the ban on political party public rallies. You worked to improve the freedom of the press. And just yesterday, you participated, as you mentioned, in the Summit for Democracy. On the subject of economic growth, good governance delivers predictability, stability, and rule of law. The Vice President of the United States, Kamala Harris, who is on a 3-day state visit to Tanzania, today visited the SNDBX space, where she spoke to young innovators and entrepreneurs on challenges they face, how they access investment, capital, and integrate their innovations to current economical and social situations. Vice President Kamala Harris, during interactions with the innovators, including the founder of Waga Power, a company repurposing laptop batteries for sustainable power in rural communities, as well as the founder of Niajiri, a one-stop online employment platform that unlocks and provides economic opportunities for talent, commended the efforts being made in trying to find long-lasting solutions to challenges hindering economic growth for the youth in the country. Nigeria
platform is a technology-driven talent management platform. We actually upskill entry-level talent so that they can get visibility, as well as giving them access to income-generating opportunities. This can be them being self-employed or also getting entrepreneurship skill sets so that they can employ others. In terms of why here and what can we benefit out of this prestigious visit by Madam Vice President Kamala Harris, it is the opportunity of actually seeing that there is a vibrant, booming Tanzanian startup ecosystem, and the fact that the Tanzanian startup ecosystem has grown. There is women operating this space, using digital technologies, tackling different things. So from climate, human capital and youth, there is different people working around the agriculture value chain. And this opportunity, as startups, we are looking at it positively. America is very advanced in technology, and also there are so many investors outside there. So her coming here to Tanzania, we are very happy that we expect to be able to access investment opportunities, and also we are expecting to access different technologies that will help our countries and our startup access to technologies that can solve different problems. It will strengthen and solidify the relationship between Tanzania and US around areas around technology, startups, innovation. So we are very excited about that, and then we can't wait to meet her. The United States has allocated $8.4 million, equivalent to 20 billion Tanzanian shillings, for the implementation of the first phase of a project that aims to fight the effects of climate change on ocean resources, as well as help to get capital for fishermen and women in order to reduce destruction of ocean resources. This was said by the spouse of U.S. Vice President Douglas Emhoff when launching an ocean conservation project funded by the American people through the United States Agency for International Development, USAID. The United States believes that around the world there must be equal opportunities for everyone. Together, we will conquer the challenges that face our great nations. Together, we will tackle this climate crisis and protect our oceans and ecosystems. And together, we will close the gender gaps here and all around the world. So today, I am proud to announce the Heshemu Bahari Respect the Ocean project. The United States, through USAID, will provide an additional $8.4 million to help conserve coastal and marine biodiversity. This funding will strengthen fisheries production in both mainland Tanzania and Zanzibar. Honored that Mr. Emhoff and Vice President Harris are here with us in Tanzania. Their first visit in Africa, witnessing the beauty of this country and the warmth of the people. Karibu sana. We're also so honored today on this specific occasion that Mr. Emhoff is here to launch the Heshemu Bahari program. He has met with community leaders, public officials, experts all around the world to represent the priority that the Biden-Harris administration places on addressing the climate crisis around the world. And Heshemu Bahari not only addresses the climate crisis, preserves biodiversity, mitigates the impact of climate change, but also improves livelihoods and food security. These resources are used in a sustainable way so that they will benefit our people. As you may know, the Ministry of Livestock and Fisheries is responsible for sustaining ecological integrity of coast and marine ecosystems and the productivity of our fisheries. These ecosystems, as I've just said earlier on, and fisheries contribute directly to Tanzania's food and nutritional security.
Residents from Mbezi Msigani Ward, Dar es Salaam have urged the government to install traffic lights or construct a pedestrian bridge in order to reduce frequent accidents following the recent incident in which 2 Standard 1 pupils from Mbezi Primary School were killed after being run over by a car at a zebra crossing at Kibanda Chamka area. Kwamba kuna gari ambalo lilikuwa limesimama kwa ajili ya kuzuia wapite, lakini hiyo jingine likapita kwa haraka wakati mwenzie amesimama. Sasa kama kulikuwa na mataa ya kuongoza, na maana yangesaidia au kama mataa hamna, basi pale na angalau watu wa usalama waweze kusaidia kuvusha watu na watoto, kama maandamano kidogo, ili kuhamasisha serikali iweke kivuko pale, kutokana na watoto wengi wanafanya wanasoma upande huu huku. Naiomba sana serikali kwa hilo, la sivyo mambo yatakuwa mabaya kwa watu muda mrefu. Hapa wale watoto ni wengi. Wenzetu wa TANROADS, wakati jeshi la polisi wanaanza kuweka askari kwenye eneo hili, mnao wajibu wa kutafakari. Kivuko tulichoweka bado hakijaleta matunda. Hapa ninaona tukianza kusema labda mtaweka kivuko cha juu au cha chini, inaweza kachukua gharama kubwa sana. Na kwa mpango wenu mlionao mnasema kuna kivuko cha chini kitawekwa mbele. Tafsiri yake ni kwamba hao wananchi watoke hapa wasafiri umbali mrefu kwenda Mbezi wakavuke. Jambo hilo na lenyewe haliwezekani. Fungeni taa za kuwavusha wananchi kwenye eneo hili ili madereva waone taa zikiwa zimefungwa kwenye eneo hili kama ambavyo mmefanya kwenye maeneo mengine. The government is in the final stages of completing construction of 10 out of 26 science schools for girls that are being built in every region in order to increase the number of girl students in science and technology studies. Tutaweka tena shule 9, zile 19 tukifika mwisho wa 2023-24, kufikia 24-25 tu tumekamilisha angalau hizo shule 26, na zinakuwa fully equipped, kwa maana kwamba unaweka vifaa vyote, unaweka maabara zote kuanzia tehama, kemia, biolojia, jiografia na kadhalika. Alafu unaweka na vifaa vyake vyote. Lazima ya Mheshimiwa Rais anataka wanafunzi na wananchi waweze kwenda kidijitali. Tukasema lakini kama tunamuunga Mheshimiwa Rais mkono, lazima tuonyeshe kwa vitendo. Na watu wa Siemens hawakuhesitate, wakasema kuwa tuko pamoja tuweze kuanza hiyo safari. Training in digital affairs, a room here at the school. It was a calling by nature. The President and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has said that his government is committed to ensure Pemba gets equal share of development in all sectors, including improved roads, infrastructure and construction of the international airport. President Dr. Mwinyi made this statement during talks with the British High Commissioner, David Conker, at the State House in Zanzibar. The roads projects and the airport projects are very important for us because they are the road from Chake to Mkoani and the airport would change that scenario, and particularly the airport. I wanted to reassure you that that work is in train. It is going as quickly as it can, and it is going from my point of view. Ladies and gentlemen, that is the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories. Welcome back, and now international news. 14 people were killed in a grisly road accident along the Nakuru-Naivasha highway in Kenya that involved a Pwani University bus and a matatu. Among the fatalities included students and teachers who were traveling to sports competitions in Eldoret when the accident occurred on Thursday.
travel to wao wametupita tu shortly hapo within 10 minutes, halafu tukikuja, in fact mmoja Ken ametucall akatuambia to stop hapa hapa Naivasha tukule snack. Nasafiri kwenda games. Unfortunately gari yetu moja ndio imepata ajali. Hatujui imefanyikaje juu sisi tulikuwa huko nyuma. Tunakuja kupata imeshafanya ajali. Meanwhile, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party party leader, Raila Odinga, has reiterated that the opposition-led anti-government protests will proceed as planned, despite the government stating they are illegal. Speaking at Imara Daima, Nairobi, while addressing protesters, Raila Odinga said that the demonstrations will continue until the issues affecting ordinary Kenyans are addressed by the government. There was minimal exchange between the police and protesters on Thursday compared to the previous two protests. Embakasi South. Sasa jamaa hata wakiweka askari ngapi, Azimio itapita. Tunaleta sauti ya ukombozi na kukomboa Kenya, na kama utawala kiimla, utawala ya kimabavu, ya udanganyifu, ya wizi, ya ukorofi, gharama ya maisha rudi chini, bei ya unga rudi, bei ya mafuta, petroli. South Sudan's President Salva Kiir has appointed a member of his own party as defense minister, breaching a peace deal in which the role should be selected by the party of the first vice president and opposition leader Riek Machar. Defense Minister Angelina Teny, who is also Machar's wife, was fired alongside the Interior Minister this month. President Kiir has replaced Teny with Shaul Thornballoch, a lawyer general and former governor of the Upper Nile State. And that, ladies and gentlemen, concludes the international stories for tonight. Let's take a short break and return for business stories. Glad to have you back. And now, business news. The number of flights to Kilimanjaro International Airport bringing tourists visiting national parks in the Northern Circuit, including Mount Kilimanjaro and Serengeti National Park, has increased, making the annual of 1 million target of tourists visiting the country annually attainable. Miruko nayo imeongezeka. Kwa sasa miruko imefikia mpaka 15,000. Kutokea tulivyoanza mwaka wa fedha huu, na wakati tunafunga mwaka wa fedha uliopita ilikuwa kama 12,000 kama na 500. Kwa ujio huu ni ujio ambao kimsingi ni watu ambao wamekuja kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kuja kuona vivutio vyetu. This is my first time in Africa, so I'm so excited. The Fair Competition Commission FCC has announced that it will start conducting inspection of construction products following influx of fake construction imports in the country. Tumelazimika kufanya hivi kutokana na malalamiko ambayo tunayapata mara kwa mara kutoka kwenu, kwa sababu sisi kama tume ya ushindani ni chombo cha serikali. Nia ya serikali ni kuhakikisha kwamba mnafanya biashara katika mazingira mazuri, wananchi wanufaike. Itatusaidia una facilitate biashara kwa vizuri, inasaidia kuongeza pato la taifa. Sisi mizigo yetu tunaziagiza kutoka kiwanda kubwa za China. Kwa hiyo wakati tunaomba watolewe packaging kulingana na sheria inavyotaka kwa hapa Tanzania, wanasema wanashindwa. Farmers in Hanang District, Manyara region have been called on to avoid middlemen who have been buying their crops at unprofitable prices, then selling them in neighboring Kenya at high prices, and instead they should sell their crops through the warehouse receipt system. Kwa hili nalo litawaepusha wakulima kuingia kwenye mtego huo. Kwamba mtu atazalisha mazao yake mwenyewe, atapeleka kwenye stakabadhi, yatahifadhiwa pale na mazao yatauzwa kwa bei sasa ambayo ipo sokoni.
Sasa ile ambacho kwa stakabadhi gani na kama alivyosema mkuu hatuwezi kuingia nayo yote. Na tunasema wakati tunaanza na dini yawekewe nayo utaratibu maalum. Tusikubali Tanzania iwe shamba la bibi. Kwamba wako madalali wao wametengeneza magala yao binafsi, anachukua mahindi kwa riba. Kwa hiyo mahindi ya riba anachukua gunia moja, ndani ya miezi miwili mitatu hiyo gunia moja baadaye itarejeshwa kwa riba ya gunia 3 mpaka 4 wakati mwingine. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Tanzania's representatives in the South Africa Level 3 swimming competition have finalized their training today ahead of the competition tomorrow. We arrived day 1 at 4:30 in the morning. It definitely took a toll on the team. We're all really tired, but we got up the next day and came to the pool and started training. And ever since then, we've been training 2 times a day, trying to replicate what we do in Dar es Salaam. So I think that will make us ready for the competition. The Boxing Federation of Tanzania BFT President Lukelo Wililo says despite returning empty-handed from the Women's Championships in India, the boxers who participated have returned with more experience. And moving on, the Fountain Gate Under-15 girls football team will leave on April 2nd and head to South Africa for the Africa Secondary Schools Champions League. Platform nzuri ya kuonyesha kwamba nchi yetu, serikali yetu, shirikisho wanafanya kazi nzuri katika kuandaa soka hasa la vijana, na ndio maana kwa upande wa hawa watoto wadogo basi wanao uwezo wa kufanya mambo makubwa. Arts, culture and sports stakeholders have met today to discuss different issues that will help develop the sector. And that, ladies and gentlemen, is the end of our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night. At 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Simba ni jamii ya paka wakubwa. Kwa kisayansi wanamuita panthaleo. Tanzania inasemekana kuwa na idadi ya simba wengi duniani. Nusu ya simba wote duniani wako Tanzania. Tanzania ni ya kwanza kwa kuwa na simba wengi barani Afrika. Hifadhi ya Taifa Ruaha na Serengeti ndizo zinazoongoza kwa kuwa na simba wengi. Idadi kubwa ya watalii wanaotembelea nchini kwetu wanavutiwa zaidi wanapomwona mnyama simba. Adamu, ni kwa nini simba dume amelala pembeni mwa huu mzoga wa pundamilia? Naam, tunachokiona hapo sasa ni yule simba anajaribu kuulinda ule mzoga dhidi ya wanyama wengine kama tumbusi. Kama tunaowaona wengine baadhi kule wanazunguka juu, wale wanazunguka kwa ajili ya kufanya timing ya kusogelea huu mzoga. Kwa hiyo basi, jinsi unavyomuona huyu dume amekaa pale karibu na ule mzoga, anajitahidi sana kuulinda dhidi ya hao wanyama wengine, zaidi ya tumbusi na fisi, maana hao ndio huaga maadui ambao unyemelea sana
mzoga unaonyesha umekauka damu kabisa, unaonyesha una muda mrefu, lakini mbona anakuwa kama anaulamba na hamna damu? Kama unavyomuona pale anavyolamba, anavimelea kwenye ule ulimi ambavyo vipo kama msasa. Okay. Anatumia kupitisha kwenye ile mifupa ambayo imebakisha nyama. Aha. Na kukusanya zile nyama ambazo zimebaki kwenye ile mifupa pale. Okay. Ndio. Huo mfumo ambao ako nao hapo kwenye ulimi, ndio tunaziita ni papillae. Papillae. Ndio kisayansi. Kwa hiyo ndo zinazomwezesha yeye kutoa zile nyama ambazo zimegandiana na mfupa kupitia kulamba kwake. Ndo anakula alafu majike yamekaa tu kule yanamwangalia. Na swali zuri sana. Kwenye familia ya simba ambayo tunaiita pride, ndio hii pride waga inaishi kwenye mipaka. Okay. Ya kwa lugha ya wenzetu tunasema territory. Aha. Kwa hiyo basi simba dume huwa ana kazi kubwa sana, kwa maana ya kwamba huwa analinda ile familia yake. Anatumia nguvu kubwa sana kupigana na simba wengine ambao tunawaita ni intruders. Yeah. Ambao wanafanyaga kama kutrespassing. Kutrespassing ni muingiliano. Sawa. Ndio. Hivyo basi punde tu kwenye mawindo uwaga wanawake wanashirikiana, na pale tu wanapokamata yale mawindo, uwaga simba dume ndo wa kwanza kuanza kula. Simba wanakula kilo ya nyama kiasi gani kwa siku? Ndiyo. Au kwa masiku? Kwa siku huwa kuna utofauti kati ya simba dume na jike. Ndio. Simba jike kwa siku kama hamna chakula cha kutosha uwaga anakula kilo 5 mpaka 7. Kwa simba dume uwaga anahitaji kuanzia kilo 10 mpaka kilo 12. Lakini huwa mara nyingi simba wakipata mlo wa kukamilika. Mlo wa kukamilika kwa kusema kwamba wakipata chakula kingi, kwa maana ya kwamba mnyama mkubwa kama punda milia, nyumbu, buffalo tunawaita nyati. Ndio. Kwa wanapopata ule mlo mzuri kabisa, mlo mkubwa kabisa, huwa wanaweza wakakaa mpaka siku 3 ama 4 bila ya kula ama bila ya kunywa. Okay. Ndio. Na uwaga akichukua huo mlo mkubwa kabisa, kwa simba dume anachukua mpaka kilo 50. Kilo 50 ya nyama. Kilo 50 ya nyama. Na ndio maana unavyomuona yule simba dume pale, anatimiza kwanza wajibu wake, ale kwa kushiba kabisa, ili awaruhusu wale wanawake kula pia. Uso kama mfumo dume kama kabisa. Huu ni mfumo dume. Kama tunavyoona wale wanawake hawaruhusiwi hata kusogea pale karibu. Kabisa. Ndio. Adam, naona majike kama yanakimbia kwa kunyata hivi. Ndio. Kwenda kufuata mzoga. Ndio. Sasa mbona simba dume linawakemea wale simba jike kabisa, alafu wakakaa style moja wale majike? Hiyo ni ishara ya kukubali. Walinuka pamoja na walirudi wote pamoja na wakaichuchumaa. Ndio, kwa lugha wenzetu tunasema ile ni sign ya kusubmission, ambayo ni ya kukubaliana na kile kitendo ambacho amewafokea huyu dume. Aha. Ndio, kwa hiyo kwamba walidhania yule dume ameshiba kile chakula na kukiacha sasa kutafuta sehemu ya kupumzika. Ndio. Lakini hawakujua kama ameshatosheka. Kabisa. Kwa hiyo basi amewafokea na wakakubali kwamba sawa, tumetii sheria, kwamba hatutogusa hichi chakula mpaka uturuhusu. Hii itawachukua muda gani mpaka labda dume aridhike, kwa sababu amekula ameacha, baba sasa awapishe haya majike yale, lakini amegoma kwa kuwafokea, lakini amerudi kulala pale pale kwenye ule mzoga? Kabisa. Waga wa madume ya simba unaweza ukasema ni ubinafsi, lakini wanakuwa wanaelewana vizuri kabisa. Na ndio maana kile kitendo cha yule dume kuwafukuza wale wanawake na kukaa chini, hawakujigusa tena. Okay. Ndio ishara ya kuonyesha kwamba ameshiba na kuachia wao kula ni kuondoka karibu na ule mzoga. Ona pale yule simba jike kama ananyata alafu anachungulia anarudi. Ndio. Ni vile tu anajitahidi kujisogeza karibu, pengine anaweza akaondoka hata na mguu ama na nyama yoyote tu, ili mradi naye apate kula, kwa maana inaonyesha wana njaa sana, lakini huyu mwanaume
lakini bado anahitaji kile chakula, kwa maana ya kwamba ukiangalia haya mazingira tuliyozunguka hapa hakuna chakula ama hamna, tunasema prey karibu. Ni uwanda mpana kabisa, ndio. Tumeangalia kusini, mashariki, magharibi, kote tunaona ni kweupe, hamna wanyama wengine zaidi ya hawa simba tunaona hapa. Sawa kabisa. Ndio. Simba dume bwana. Ni ubabe kabisa, ni uroho au ni mfumo dume? Utalii popote, fahari ya nchi yetu. Ujumbe huu unaletwa kwako kwa ushirikiano wa Utalii Popote na ITV. Hello everyone and welcome to another episode of Cap Chat with yours truly Sebastian Kolwa, na leo na bahati kwa mara ya kwanza ya kuwa na Farida. Mambo. How are you? Good. You good? How was your week? Iko poa. Iko poa, eh? Iko poa is good than ilikuwa poa, si ndio? Iko poa ni inaendelea maana yake sijaisha. Yeah, tunao mengi ya kuongea leo. Kuna mambo positive lakini pia kuna mambo negative nchini Kenya. Tunajua kuna mambo ambayo yametokea ambayo sio mazuri sana. Kuna maandamano yametokea kule, mambo ya kisiasa, na actually hicho ndio tutakachoongea kwenye main topic pia. Msukumo wa kisiasa unaenda vipi kwa wananchi, lakini vipi unakuwa na manufaa ama hasara kwa wananchi, bila kusahau kwenye #+255. Unajua kwenye familia nyingi za Kitanzania ukutani kuna kuaga na saa afu inakuwa haifanyi kazi. Leo tutaongelea hilo swala. So first things first, maandamano nchini Kenya. Kwanza uliposikia kwamba uchaguzi Kenya umeisha, Farida, alafu ukasikia kuna amani, ulitegemea kwamba utasikia baadaye kwamba kunaweza kutokea msuguano na yote? Kwa kweli sikudhani kama ingekuwa rahisi kiasi hicho. Kwa sababu ukiangalia kabla ya hapo kulikuwa kuna kusigana kati ya hawa wagombea wawili, kati ya Ruto pamoja na Odinga kabla hata uchaguzi hujafanyika. Na ukiangalia jinsi uchaguzi matokeo wakati yanatangazwa, unaona kabisa yani kila mtu alikuwa na matarajio ya aina yake. Kwa hiyo mwisho wa siku matokeo yalivyotangazwa, alafu Ruto akawa ametangazwa kwamba yeye ndo rais wa Kenya, nikajua kuna jambo linakuja. Yeah, so they expect kwamba kunaweza kutokea changamoto. Kwa sababu unajua sijui, lakini nilivyomtazama Odinga nilikuwa naona ni mtu fulani ambaye ana kiu kubwa sana ya kuwa rais. Okay. So kuna watu ambao walikuwa wanamchenchia kwamba every time ikitokea uchaguzi akishindwa wanaandamana, lakini yeye anaenda kama anafanya demokrasia, anakubaliana na aliyeshinda wakati wa Uhuru mara 2 mfululizo na saizi wakati wa Ruto. Do you think it's the right thing? Unafikiri sasa hivi atarudi tena kushikana mkono na Ruto kukubaliana? Hicho kitu kigumu sana. Lakini pia Seba, ukiangalia historia ya chaguzi nyingi za Afrika bado. Yaani tukirudi hapo bado, yani kuna ile kwamba hakuna watu ambao, yani baadhi ya viongozi wanaposhindwa hawakubali kirahisi. Unajua kwa mwisho wa siku kuna vitu ambavyo unavitegemea lazima vitokee. Lakini swala la Ruto kuja kushikana tena mkono na Odinga kwa mambo ambayo yanatokea sasa hivi na maneno ambayo amekuwa akirushiana hapa na pale, kuna asilimia chache sana wanaweza kufikia huko tena. Unasomaga habari za saa na habari zingine, kwa jinsi hali ilivyo, unafikiri itakuwa na madhara makubwa kwa Kenya au unafikiri itakuwa ni kitu cha kisiasa tukitamalizika? Mpaka hapa tayari kuna madhara yameshatokea. Kwa sababu ukiangalia kwa yale maandamano ambayo yamefanyika siku ya Jumatatu, mengi yametokea. Kuna watu wamejeruhiwa, unaona kabisa kuna mambo mengine yametokea. Sio, kuna mwanafunzi ambaye amepoteza maisha mwaka wa 3, alikuwa na malengo yake. Umeona kwa mwisho wa siku madhara yapo. Na mimi nilivyofuatilia, japokuwa kila mtu ana uhuru wa kufanya maandamano, si ndio, kwa wao wanavyoamini, lakini ile maandamano alikataliwa, wakafanya hivyo hivyo kwa kulazimisha. Mwisho wa siku wakaingia katika vita na polisi, kwa sababu mwisho wa siku mabomu ya machozi au wanatumia mawe. Yaani walilalamika kwamba mabomu ya machozi hayawashi. Wanakuambia wamekula pesa, haiwezekani hayawashi. Alafu kuna mwingine akasemaje? Akasema
yani jinsi inavyotokea mambo yananoga sana. Yani wanafanya mambo yanakuwa yanazidi kuwa interested kwamba wanavyotukimbiza polisi, yani kuna raha fulani tunajisikia kwa watu. Watu komeshi wanatufurahisha. Sema Wakenya nao bana ni ausho sana. Wana enjoy mabomu. Yeah. So anyway, yeah, kwa all in all tunawatakia amani. Yani kwamba yeah, as long as mambo yote ya kisiasa as long as yanaishia kwenye amani yatakuwa hayana shida. Ila kama yatafikia kwenye mambo ya watu kufa kama hivyo lakini pia madhara mbalimbali, basi hiyo inaweza kuwa na madhara makubwa kwao. Let's switch it off tuamie kwenye entertainment kidogo. Unajua kampuni ya Adidas, I'm wearing one. So Adidas walikuwa na wao huwa wanaingia makubaliano na wasanii lakini pia watu maarufu mbalimbali na mmoja wapo ni Beyonce, Queen B, ambaye yeye ana mavazi yake mbalimbali inaitwa Ivy Collection. Sasa kwenye haya mavazi yake yamekuwa akileta hasara. Mwanzoni alivyotoka yaliuza sana lakini hivi karibuni yamekuwa akileta hasara. Adidas wameamua kukata mahusiano naye. Kwa nini nimeamua tuyazungumzie haya mahusiano ya Adidas na Beyonce? Kwa sababu Beyonce bado anaonekana kama ni msanii mkubwa. Lakini natamani tuongelee kitu kimoja. Inawezekana kutokea kwa wasanii wengine ambao ni wadogo labda zaidi au watu maarufu wengine wadogo kama yule Kardashian mmoja wapo yule mdogo. Inawezekana hii inafanya wasanii wa zamani waliokuwa na brand zao wakubwa kupotea na kupoteza ile ladha yao kwenye kuuza bidhaa ukilinganisha na wapya. Yote yanawezekana. Japokuwa watu wengi huwa tunaamini kwamba the bigger the name, unajua kwamba mambo yanaweza kawa labda wakati mwingine ukimtumia mtu mkubwa anaweza kuleta manufaa makubwa zaidi, lakini hapana. Unaweza kukuta ni msanii mdogo amekuja juzi lakini ni mtu ambaye ana influence kubwa sana kwa watu. Kwa kuna vitu viwili hapo. Unaweza ukawa maarufu ndio, lakini unapokuja kuingia katika labda kupromote au balozi wa kitu chochote, usiwe na nguvu kubwa kuwafanya watu wanunue bidhaa fulani. Inatokea. Ndio maana hata ukichukulia katika mfano hapa nchini kuna watu ambao ni wadogo sana lakini wanatangaza vitu na vinatoka. Na kuna watu wakubwa. Wewe Farida unatangaza kitu kinatoka. Nikizungumza upande wa watu maarufu moja basi. Sasa sinakuja. Tumchukulie mfano. Simchukulie kwa level mbaya lakini tukimzungumzia Gigi Mane kwa watu katika level ya muziki bado ni mtu fulani ambaye anakuwa. Kwa mimi ninavyomuona, yani tukimfananisha labda na Diamond Platnumz ndio. Lakini ni mtu fulani ambaye anatumiwa katika kutangaza bidhaa mbalimbali. Na zinaenda. Makes sense. Yeah, lakini pia inawezekana pia Adidas labda mfumo wao wa biashara unapata changamoto kidogo. Juzi tu hapa kwa na issue na Kanye West na bidhaa zake. Okay, Kanye West alizungumza mambo ambayo yanaonekana ni kinyume au yanaendana na ukatili dhidi ya Waisraeli. Alafu kwa hiyo wao Adidas wakaamua kumpiga chini. Alafu wakapata hasara. Inawezekana pia hii ni muendelezo wa Adidas kutoa maboko tunaita, yani kufanya makosa. Inawezekana? Inaweza ikawa hivyo pia. Inawezekana kwamba ni kosa wao kuachana na Beyonce. Kwa sababu mimi ninavyolitazama hili ni kwamba mpaka kampuni inafikia hatua ya kufanya maamuzi ambayo imewafanya, kuna jambo wamelifikiria. Sasa katika maamuzi ambayo mmefanya kuna mawili. Umepatia, umekosea. Inaweza ikawa imewakuta pia. Inawezekana ni moja wa kitu ambacho walikosea. Yeah, anyway, changamoto walionayo ni kwamba huko ni kwenye nyanja ya muziki, kuna nyanja ya soka, kuna nyanja ya mpira wa kikapu, kuna nyanja ya michezo kwa ujumla wake, kote huko inabidi na mimi ukiangalia Adidas nimeifahamu zaidi kwenye viatu. Yaani ukiangalia Adidas nakumbuka tu viatu, yani viatu vya Adidas. Yaani ndio maana nasema wakati mwingine kama hivi labda wewe ni brandi kubwa, umejiwekeza wapi? Labda ujikite katika sehemu ambayo uko vizuri. Yaani usihame kwa mkupuo kwenda katika, umeona ametengeneza nguo labda hivyo. Lakini unavyoenda katika upande mwingine, je, watu wako yani walengo wako huko hasa? Okay. Which one would you buy between Adidas and Nike? I'll go for Nike. Kwa nini? Basi tunataka kuipenda. Au tiki. Umenielewa? Yaani kitu fani simple sana, neno ni kubwa, saa nyingine nayo inasumbuaga Adidas. Haya, sawa. Wewe ukisikia mtu amefungwa
amefungwa, yani ameenda jela. What's your take on that person? Amekosea. Ndio. Amekosea afu basi. Amekosea ndio maana ameenda kule. Sawa. Mtu akishatoka, opinion yako kuhusu huyo mtu inakuwaje? Inategemea na kosa lilompeleka. Tuseme alifanya makosa ya kisiasa. Ya kisiasa kwa maana labda aliua watu au aliiba hela akaenda huko jela. Sasa hapo pagumu, hapo ngumkomeza. Ukizungumza katika muktadha huu, maana yake akitoka kuna mawili. Kama ametumikia kifungo chake akakimaliza, wenda akitoka atakuwa amejifunza. Ninaamini kwa sababu acha majibu ya interview Farida. Basi jamani. Nataka unijibu genuinely. Unamjua huyu jamaa anaitwa fulani bin fulani? Ndio. Ametoka jela. Ndio. Ni mwanasiasa. Akili yako wewe inakuambia nini kuhusu huyo mtu? Si ndo nakujibu Seba? Ndio unanijibu. Ndio. Yaani mtu huyo kulingana na kosa ambalo amelifanya kwangu mimi naona yani bado ni mkosefu, yani alikosea, akapewa nafasi ya kwenda kujirekebisha, basi amebadilika. Tuseme unaye huyo mtu na una mtu mwingine ambaye hajawahi kwenda jela, unamrecommend nani kwenye kazi fulani? Yule ambaye hajawahi kwenda. Sasa tunataka ukweli. So that's my question. So Rais wa Kongo amechagua mawaziri, baraza lake la mawaziri, na katika baraza lake la mawaziri kuna baadhi ya mawaziri ambao washawahi kwenda jela. Nimeiona hiyo. So what's your take? Wewe unafikiriaje hapo? That's okay au tunachukulia poa? Tunaona haina neno au ina wasiwasi? Kwa kumzungumzia maamuzi ambayo amefanya, tukija katika muktadha huo sasa wa hilo alilofanya Rais wa Kongo, si ndio? Ukiangalia amewachagua watu kulingana na uwiano wa makosa ambayo ameyafanya. Mfano ukija kumwangalia Pierre